Então, esse Dadavani, Marcia was sharing, like the files come to her like tsunamis. And I said, you're not alone. Yeah, the files. Shuddhatma Bhagavan, let us begin with Trimantra. Who would like to sing the Trimantra now? Quem gostaria de recitar ou cantar o Trimantra? Voluntário. Vai lá, Caio. Vai lá, Caio. Posso cantar? Eu vou. Caio está sendo elegido, né? Obrigado, obrigado. Caio. Caio is going to do Shuddha. Good, good, good. Namo Vitragai, Namo Arihantam, Namo Sitaram, Namo Ayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loe Sahuram, Eso Pancha Namukaru, Savapava Panasana, Mangalaram Cha Savisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitam. Namo Vitragaya. Namo Arihantam. Namo Sitaram, Namo Ayaram, Namo Vatsayaram, Namo Loe Sahuram, Eso Panchanamukaru, Savapava Panasano, Mangalaram Cha Savisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shivaya. Jai Sachitam. Namo Vitragaya. Namo Arihantam. Namo Sitaram. Namo Ayaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Sahuram. Eso Pancha Namukaru, Savapava Panasano, Mangalaram Cha Savisim, Paramam Havai Mangalam. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanam. Jai Sachitanam. Jai Sachitanam. Magnificent. Thank you very much. Muito bom.
Muito Yes, bom, Ajit. obrigado, Caio. Yes. For the one who has traveled long time in the quest, in the journey to liberation. Para aquele que viajou muito tempo na jornada, no caminho da libertação. Life after life, not only. Vida após vida. And that is each one of us here, you know. Então, isto é cada de nós presentes aqui. Yeah, that is each one of us here. And for each one of us, what is left inside us is our true true heart, our beating heart, not this physical beating heart, but this heart within a heart of light. You say this heart of light. In front of it is always this Trimantra. You say this Trimantra is what gives just the right amount of life so that you can take the next step. You see? Então, o Shuddha diz que o que permanece no nosso interior é o coração da luz, não esse coração físico que bate, mas o coração da luz. E esse Trimantra, o nosso Trimantra, né, que dá vida, luz para o nosso caminho à frente. Yes, the light is within now, you know, up until this last life. The direction was not fixed, and in this life, all goals have been met. It really is. What is left for us is to lead through the application of this Trimantra, you know, let the leading happen through the clearing of the path through the Trimantra. The path gets cleared and on we go, all of us, you know. Então, em essência, o Shuddha está dizendo que a claridade aparece com os usos da Trimantras, né? Porque até essa vida nós não tivemos direção e os objetivos estão sendo conquistados nessa vida através da ciência, né? Então, o que nos resta é a aplicação do Trimantra para que a gente consiga esta clareza necessária. Thank you, dear Maria. Marcia is now giving us the English version in chat. Yes. Yeah. Yes. Beautiful. A Marcia está dando no chat a tradução para nós. You know, it's all a joint team that works with one goal only, and one goal which can be said that you want to become, you and I are the embodiment of love. Love is now inside us, and that love
of the Lord, that love which is the Lord, is leading us, regardless of the external thing that is happening to this body complex. Então, em essência, ele diz que esse amor é conduzido pelo Senhor dentro de nosso corpo, né? E o trabalho que ele se referiu antes da última frase é trabalho em time com o objetivo de incorporar amor, Yeah. este amor que vem do interior nosso, conduzido pelo Senhor. Where the Trimantra is, where the Trimantra of the Gnani Purush Dadashri is, you see, it is not just words anymore. The Trimantra of the Gnani Purush Dadashri is now, has become a living, has been given life that cannot be matched. And it clears the path. It clears the path means now begins, you see, now begins the inner vision in its magnificence without the sense of obstructions. The obstructions in the final... Shuddha, I'm going to get lost, Shuddha. The clarity is obvious, but Tony is going to be taken over. Sorry. No, Shuddha, it's beautiful, yes. Então, o Shuddha fala, né, aonde essa trimantra do Gnani Purush, que não são palavras que passaram, foram além de palavras, e essa vida que dá, e que realmente não há comparação, e é realmente o que clareia o nosso caminho. Se tem alguma coisa a completar, Marcia, pode, tá? Se você quiser. I'm just telling Marcia to, if I miss anything, please. Yeah, you're doing wonderfully, Tony. Let me explain it some other way. You see, Gnani Purush Dadashri, in his book of the Trimantra, which you will all recall having read it, is that he has said that the Trimantra has to be given by the Gnani Purush. That is a very profound sentence. Now, this mantra has existed for, well, it came into precise existence. It came into precise existence since he formulated it for us, you see, as a unit, as an absolute unit, which the components of which we all know now to be four, right? You know, all four components. And he gave it, and he says the Trimantra has to be given by a Gnani Purush. And he gave it to us. And it has now risen in its magnificence over all these satsangs that we have done together with our different Brazilian Mahatmas singing it with so much love, you see. And it continues to grow as the Trimantra of Gnani Purush Dadashri. Então, no finalzinho, o Shuddha falou que esse Trimantra que tem sido passado esses Mahatmas brasileiros que recitaram, cantaram o Trimantra, e também que o Trimantra nada disso que tem que ser dado pelo Gnani, e chegou a uma existência precisa que deu quatro componentes. Can you expand a bit on the four components? Yeah, right. The first one, I asked him to talk a bit, falar pouco sobre esses quatro
componentes. Yeah, the 4 components is the first one is, of course, Namo Arihantanam, all the Yeah, way Namo, down. yeah. And the second one is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The third Namo one, Bhagavate Vasudevaya. the third one is Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, terceiro. And the fourth one is Jai Satchidanand. E o quarto, Jai Satchidanand. Yeah, so in fact it is a quattro mantra, but Quatro mantras de Shuddha falam em português muito claro. Dada says Jai Satchidanand includes all 3, you see. Ele Dada diz Jai Satchidanand, ele inclui todos os 3. Yeah, but you know, people of the world will not know. They will just say, oh, he's saying Jai Satchidanand, what is, you know, and there is a direct relevant physical meaning, direct meaning of Jai Satchidanand, but really to all of us, Jai Satchidanand is associated with the entire structure, the entire existence of the path of the Vitarag. It's the Vitarag path, you see. It's the Então, path. esse Jai Satchidanand está associado com a existência do Senhor Vitarag, do caminho do Vitarag. Yeah, it is the essential structure of the glorious path of the Vitarags, the Vitarag, you see. Estrutura essencial do caminho do Senhor Vitarag. Vitarags, you see, and Do Vitarag, Senhor Vitarag. there's not just one Vitarag, you see. Não é só Each one of us and countless ones before us have become Vitarag this way, you see. Cada de nós e também os antecedentes nossos se tornaram Vitarags. Yeah, that it is just an unbelievable thing that we, being Vitarags by nature, have gotten so involved in these kashayas. You see, we are Vitarags, we were Vitarags, and we will become Vitarags, but you know, on the way somehow we just got kind of absolutely lost in the jungle of anger, pride, deceit, and greed, you see. O Shuddha diz: nós vamos ser Vitarags, mas nós ficamos assim na floresta e ficamos envolvidos pelos cachais. Why is that, Shuddha? Well, you know, that was how it was. Eu perguntei ao Shuddha por que isso. That was the illusion that has existed ever since life began, as a living being knows it. 1 sense, 2 senses come out, 3 sense, 4 sense, 5 sense. Human beings, you see, that's all they know. That is what they see and know. They see and know that which is the illusion, you see, the illusion that takes over, that, oh, I'm this body, I'm this body. Então, em essência, o Shuddha diz que tudo circula ao redor dessa ilusão, né, desde que a vida começou, 1 sentido, 2 sentidos, 4, 5, até 5 senses, né, 5 sentidos do ser humano. Então, essa ilusão de esse é meu corpo, eu estou associado com este corpo. You know, so if you were this, for those of you who have dogs or pets, you know, like, you know, you say. Quem tem animais em casa, como cachorro ou outros animais. If you
you're a dog, you see, cute little dog taking a walk with your owner, you see. Se você está caminhando com seu cachorrinho, Vishuddha. Yeah, if you're taking a walk with your nice walk with your dog, and you like to kind of approach everyone who comes, near you, you want to go there, and so your owner lets you go to the new person and the new person who is walking, you see. And you come near it and you smell it, and you just kind of play around. You're excited to be around a new person, you see. This little dog, right? Yeah, right, of course. Você alguém, a pessoa que tem o cachorro faz o caminho com o cachorro, e o cachorro gosta de, né, um faro com que os cachorros fazem bem. Now, if another ao lado das pessoas, dá um cheirinho aqui, um cheirinho ali. Yeah. Many other people, many human beings will bend down and pet the dog, just pet, right? Yes, muitas das pessoas, eles dão um toquinho, né? Tocam os cachorrinhos, né? Que gracinha, então assim é. You see, and the dog comes to another person another human being who does not respond in the same way, just kind of, just doesn't like to be touched, you see. E o cachorro, de repente, se depara com uma pessoa que fica meio esguio, né? Não gosta de ser tocado, né? So then, at that time, that little doggy will not say, "Oh, what does this man think of himself?" E mesmo esse cachorrinho não vai dizer o que esta pessoa está pensando sobre ele. It doesn't have those. O que está pensando, né? O que está indo na mente dessa pessoa? Of those kashais have not cachorrinhos, yet. You see? Cachorrinho não faz isso, eles estão livres desses cachais, né? You don't want to pet me? Fine. It's okay. You don't want to look at me? Fine. A atitude do cachorrinho diz assim, você não quer me tocar? Muito bem. Você não quer olhar para mim? Também, tá bom. You want to ignore me? Fine. You don't want to see my nice dress? Fine. Big deal. Se você quer ignorar-me, muito bem também. Se você não quer ver a minha vestimenta bonita, também tá tudo bem. You don't want to see my very expensive hairstyle? Fine, that's fine. Você não quer ver o meu corte de cabelo bem carinho, bem expensive, né? Caro, especial, tudo bem, para esse cachorrinho. Yeah, and even the doggies here, they get very expensive hairstyles, don't they? E aí os cachorros, certos cachorrinhos também, eles vão a cabeleireiro especial e caro também. Yeah. With appointment, right? With appointments, com hora marcada. Yeah, yes. I was, I'm digressing, but let's come back. Shuddha está dando uma voltinha, ele vai voltar pro. Yeah, because I just, pro assunto. It's worth. But Shuddha, what you said is, it's curious, because eu falei curioso que o Shuddha falou do cachorro, que the dogs, the animals don't seem to have this kashais. Absolutely. No, absolutely. The kashais. Kashais get developed once they come into bigger animals like chimpanzees. Yes. Os kashais se desenvolvem mais quando você nos animais maiores como os chimpanzés. A chimpanzee. Close to humans. Yeah, right. They're coming. Quando eles vão na evolução, que a gente acha que é evoluindo e fica com o humano e diz que está bem, né? Especial. If your little son who is about 4 or 5 years is walking with you and eating a banana, you see, and if you're not careful, a chimpanzee will come and will take away take away the banana, sit on top, and even smile at you. Se você está caminhando com seu filho tem uma banana na mão, né? Ele está comendo a banana, o chimpanzé vai, tira essa bananinha da mão do seu filho e vai para cima do galho da árvore e ainda dá uma risadinha para você. And it will finish eating, and at the most, even if the boy is saying, "Give me my back, banana back," it'll just throw the skin to you, the little one. E o macaquinho está bem contente depois da banana, né? E se o menino está triste, né? E diz, me dá a banana de volta ali. O macaquinho joga a casca da banana para ele.
Yeah, it is. No kashais, não No, it's a little early kashais are developed. Olha kashais, aí o Yeah. macaquinho também já nessa hora já está mostrando os kashais. Yeah, in the early kashais, you see, but you know, but then they become human beings, and then they become human beings in certain remote parts of the world, and then they become human beings in urban areas, like where there are lots of human beings, and then it all begins, you see. Então, aí nessa evolução, nesses chimpanzés vão para certas áreas, aí já tomam forma humana aí, em certas áreas. Yes, 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 and you know, so swabhav. So swabhav is the heading today. Swabhav. É o título today, swabhav. Swabhav means intrinsic nature. That is how natureza intrínseca. Yeah, it is how it is, you know. You see a duck in the pond, you know, a duck has its own nature. You see another animal, a large, you know, here in Florida, we see those cranes, you know, those big animals with big wings, you know, and they eat the duck, babies of the duck, you know, and they, you know, so you have all kinds of nature, built-in nature. Yes, a built-in nature. Essa é a natureza que está embutida nesses animais. Por exemplo, aqui em Flórida tem uns aves, uns pássaros bem grandes. Então, they nurture. You said it, this little birds, large birds, they nurture from what is the? Some herons. They're called herons. Herons. They eat the young ones of ducks. Esses pássaros enormes, eles comem os pequenos filhotes, né, chamado herons. Eu não sei a tradução dessa palavra ao pé da letra. Yeah, swabhav, prakruti, you see. Prakruti. Bigger ones, the big fish, the little fish. É a mesma coisa, né, no ciclo, por exemplo, os peixes maiores comem os peixinhos pequenos. Swabhav. No, so that is the nature of that which is visible, you see. Essa é a natureza daquilo que é visível. Yeah, we see the nature of Marcia here, Marianne, you know, Marcia and Maria. We see by looking at them, we can see, you know, over the years, or Michelle, we see what they are, you know. Então, como o tio está dizendo aqui, no satsang, por exemplo, a gente olha para a pessoa e vê a natureza da pessoa, a natureza de Marcia, a natureza de Michelle. We see the external. A parte external, you see. A parte externa da pessoa. And then now, this heading today is Gnan. You know, this Gnan, G capital Gnan. Então, o título de hoje é o Gnan com G maiúsculo. Now, there is now describing the nature of this Gnan. It says this Gnan, G capital Gnan, Amapura Gnan, is by nature. It's by nature NIRLEYP. NIRLEYP. Essa natureza desse Gnan com G maiúsculo, alma pura por natureza, é chamado NIRLEYP. NIRLEYP. N-I-R-L-L-E-E-P. L-E-Y-P, NIRLEYP. N-I-R-L-I-Y. NIRLEYP. You know, like, you know, never wet even after 1,000 showers. You know, in other words, you can take 1,000 showers with water, you know, and yet você não consegue, it all falls away. Você pode tomar 1,000 banhos. You clean everything. No, it doesn't. No. You don't become NIRLEYP. No, it doesn't wet you. Oh, NIRLEYP. I got you. Essa palavra NIRLEYP, você pode tomar 100 banhos e não vai molhar você. É um estado
Yeah. It's a state. How would you define this? Even if not touch, you're not. yeah, it doesn't affect you. Doesn't affect. Não te afeta. Yeah. In other words, if I don't know whether some of you saw, it was anyway. Let me not go there. Here, you see, these protesters. So many protesters. They're given water cannons. The police try to disturb this big crowd. They will throw very heavy water cannons. Esses canhões esses guinchos de água quando as pessoas estão fazendo o protesto, né? Num grupo de protesto, por exemplo. They just want to hit them with very forceful water. Eles querem, os que estão querendo dispersar o grupo, eles estão querendo atingir as pessoas com essa água que sai sob pressão. Yeah, and these are young women, and men together, homens jovens, protesting for their human rights, homens jovens e mulheres fazendo protesto pelos direitos humanos. For their democratic rights, you see. Anyway. Direitos democratas. So yesterday I saw one young lady on TV, she was protesting. And I don't want to name the country, but anyway, they were just there were huge big crowds, more than 100,000 people. Yeah. And this lady is just a single girl. Initially the water cannon will come and she will just duck it. She will go underneath, and then they started pointing it at her. He said, "This is very powerful." And then something very interesting happened, but go and describe this. Shuddha estava vendo essa cena na televisão ontem, que era protesto, que havia 100.000 pessoas, e ele estava falando, viu essa cena, que essa jovem atraiu ele, porque ela estava querendo sair fora dessa pressão, nesse guincho de água que as pessoas que estavam do outro lado, né, querendo manter a ordem. And something very interesting happened. This one young girl, she could not stand this direct force, but slowly 2 or 3 women came behind her and held her. Yes. And then 2 or 3 men came, and then there were a group of men and women, about 12 or 15 of them. They just kept on pushing forward, you see. Então, Shuddha descreveu essa cena, que essa jovem começou a ser protegida por grupo de 4, 5 mulheres, aí vieram homens, e como se eles fizessem uma barricada, né? Essa foi a cena que impressionou ele. And you see, and they won. They said, they could not point it directly to them, because this very thin, very, tender girl, thin body, she was right in the middle, as the center of this, and they all pushed her forward. They pushed her forward. And, nobody would hit her with this, because now she's pinned with a wall of human beings behind her. They can't hit her, because it will kill her, you see. Então, esses homens que estavam com guincho de água não conseguiram botar o foco nessa jovem, que ela estava de certa maneira protegida por esse grupo de homens e mulheres. Então não havia maneira desse guincho de água atingir o target, né, o alvo, que era a menina. Yeah, see, the message is that there was this tremendous energy of the human spirit working inside that crowd, you see. They're not fighting for themselves, one person. They're fighting for what is happening to all of them, and because of policies of 1 or 2, or human beings who have only interest. Their interest is power by some way or the other. Power by, Então, Shuddha o que Shuddha resumiu que foi essa energia compacta, grande, do espírito humano unido nesse grupo, né? Como se fosse uma verdadeira
verdadeiro núcleo de energia que conseguiram, não foram dispersados por esse guincho de água. Yeah, so unwettable, it's again, unwettable means you cannot wet it, you cannot, unwettable NIRLEYP is the self within all, Então, ele volta a dizer que essa palavra não pode ser molhada, não pode ser manchada com água, é pura, essa palavra NIRLEYP. Yeah, you cannot burn it, you cannot. Você não pode queimá-lo, você não pode... Yeah, so in other words, by Natur-swabhav NIRLEYP means by its very nature, nothing touches it, nothing affects it, you see? Yeah. You said through Gnan that then you become pure soul. And No. Gnan itself, Gnan is NIRLEYP. Ele diz que Gnan por si é NIRLEYP. Gnan. É por essência NIRLEYP. Yeah. The Gnan is NIRLEYP. The Amapura in the final definition of Amapura is the knowing, seeing element. It's only, it sees and it knows. It's nothing physical. You cannot burn it, you cannot kill it, you cannot cut it, you cannot wet it, you see? Então ele diz alma pura, a definição que é aquele que conhece e vê, não é físico, né? Ele conhece, ele sabe, ele vê, ele tem essa sabedoria que não é nada física. Yeah, you cannot bury it, you cannot burn it. Você não pode queimá-lo, você não pode colocá-lo em terra, você não pode queimar, não pode jogar água, nada toca. All you can bury, kill, burn is the body. Tudo que você pode enterrar ou queimar é o corpo. The Gnan inside every human being, especially you and I, the Gnan says, it's not happening to me. It's not happening to me. It is happening to this body. It's this account of this body. You see, it's not happening to me. Esse Gnan internalizado em todos nós é traduzido como não está acontecendo comigo. You go out on the street and right in front of you, the buildings shake. You see, all the buildings shake, you see, and you too also have to shake with the, on earth. It's not happening to you. It's happening. This is some place that you go that the buildings do adjust. You go out. It can happen to you or anywhere. In big cities, there is a little you and I might be in earthquake-prone areas of this world, vacationing, and all of a sudden, Então, o Shuddha diz que você pode estar dentro de um complexo, de um edifício muito grande, uma estrutura grande, às vezes tem um choque, né? Como verdadeiro um pequeno tremor de terra, mas com Gnan is not happening, não está acontecendo com você. And there was a big earthquake in Gujarat. It killed thousands of people, and Niruma was there at that time, and this was in 2003 or 4, okay, after the new millennium, and at that time we had the Dada Darshan. You remember, many of you know Dada Darshan building, which is by the river in Ahmedabad. And the Lord is on the 5th floor out in the open air. You know that, right? Ele está dizendo, eu vou traduzir, I'm going to translate up to now, Shuddha. Shuddha diz que houve um tremor
tremor de terra, né? Temblor da terra em Gujarat. Isso que matou mais ou menos mais de 1.000 pessoas. Isso foi em 2003, 2004. E Niruma estava presente. Isso foi em Ahmedabad, que há um edifício lá que tem the structure is what you refer as to. It's a 5-story building. On top they have Lord Simandar, you know. O Senhor Simandar está um edifício de 5 andares e tem a estátua enorme do. I remember this building. Yes, right. So many of you, Simandar Swami está acima desse edifício. It's on the 5th floor. Uma structure acima no 5º andar. Yeah, and right below, you know, so on the 5th floor was Deepak Bhai's room. Mesmo embaixo, no 5º andar, estava a sala de Pujya Deepak Bhai. And on the other side, of course, was Niruma's room. E no outro lado era quarto de Niruma. And hundreds of miles away, this huge earthquake happened in Bhuj, in Anjar, you know, like those places in West Gujarat, you know, and killed a lot of people. But the tremors, the shocks came all the way, and even that building with the Lord on top moved a little. It shook. Então, o Shuddha falou que, mais ou menos, na parte oeste desse edifício, onde as pessoas, milhares de pessoas padeceram, esse choque, essa onda de choque, foi tal que, mesmo nesse edifício de 5 andares, onde estava o senhor Simandar Swami, eles sentiram o aftermath, né? o impact of this tremor. Tremors, you see? Yeah. And Deepak Bhai says, oh, it's moving. In his room, he looks around, he says, oh, what's happening? O Deepak Bhai olhou e disse assim, está movendo. No quarto dele, ele olhou e teve a impressão dele foi que está movendo. And, you know, later he learned that it was part of the tremor, you know, part of this. Depois ele aprendeu que foi a consequência desse tremor. Coming back, the Gnan, and you know, the heading is not Amapura. Amapura is absolute, right? Diz, Amapura, o título ele está referindo, que agora ele diz que a Amapura é absoluta. And somebody asks you, what is Amapura? E alguém pergunta a você, o que é Amapura? Then the final answer is, it is this eternal element in, you know, that simply sees what's happening, simply sees what's happening, and knows, sees what is happening, and knows. That's all. E a resposta que o Shuddha dá é Amapura, esse eterno elemento que simplesmente vê o que acontece e sabe o que está acontecendo. Yeah. You know, that's it. So the Gnan will know. The Gnan continues to know. E o Gnan sabe, e o Gnan continua a ver. And continua a saber. And you know, and the Mahatmas and everybody in that building will say, oh, nothing happened because of Simandar Swami. E aí os Mahatmas nesse edifício falaram, nada acontece por causa do senhor Simandar Swami. Well, you know, those are all interpretations of this body complexes. You see, the Gnan simply knows. O Gnan simplesmente sabe, mas essas interpretações do complexo do corpo têm diferentes afirmações. Yeah, you know, Gnan also knows that many Mahatmas in that earthquake areas were affected, you know. E o Gnan também sabe que vários Mahatmas nesse temblor, nesse tremor de terra, foram afetados. Yeah, but you know, the Gnan simply sees and knows. It does not have any effect
O Gnan simplesmente conhece e vê, ele não tem nenhum efeito, não está sob nenhum efeito. It doesn't say, "Oh, I'm so sorry, this Ele happened." não faz, não diz, oh, eu sinto muito. Ele And não. then, and it doesn't say, "Wow, wow, it's so wonderful," and E you don't. também não faz o oposto, contempla, né? Isso é tão impressionante, né? Yeah, just Gnan. Yes, it's So, also. Shuddha, just a little question. So when you refer to this Gnan, there is no word or no expression to define the Gnan. Yes. It's just what you said. The Yeah. ones that knows and one that sees. Period. Exactly. Yeah, and then its qualities are, we got Asang, Nirlep, Arupi, invisible, all of those things. Yeah, but, so, yeah. but what is it? What is it? Yeah. And what is it? Then it is, if you want to say, it is the eternal I, the eternal I. Eternal. I. Not the vision, the I. I am, like I am Tony. Okay. Eternal. I'm Tony, and now yes. the I without any I. No, I was confused with the eternal physical I, Shuddha, no I. I know, because you're still in that old Greek Gnan. Yes. Eu perguntei ao Shuddha, então, como que ele, que ele vem falando, né, que o Gnan é o que sabe, o que vê, e o Gnan continua a saber. Então, eu perguntei a ele como ele interpreta, ele disse que esse Gnan é o eterno eu. Yes. So now we proceed with Dada, and wow. I don't know if anybody has any questions. Yeah. Hola, everybody, everyone. Vishuddhatma, anybody want to say anything Alguém about quer this? dizer alguma coisa? Marlene, você parece que está querendo fazer uma pergunta, Marlene, não? Okay, all right. Gnan. No. All right. Oh, everybody is fine. Todos estão... Sabe, eu até fiquei pensando agora, quando o Shuddha falou que o Gnan é o interno eu, mas esse eu o quê? Alma pura, né? She asked the eternal I, has to do with pure soul, alma pura, Shuddha. Eternal I. Eternal I is you. É você. You. Marlene is temporary. You. Marlene é esse arquivo temporário, mas você é esse eterno eu. Before you were saying, but you are not completely established, you see. Você não está totalmente estabelecida, Marlene. You are completely established, but the files prevent you from experiencing it absolutely. Os arquivos ainda estão, eles não deixam você experienciar esse eterno eu em sua absolutamente, no estado absoluto. Os arquivos ainda que estão pendentes, né? And before you used to say, eu sou Marlene, now... Antes você dizia, eu sou Marlene, agora now you say, this is Marlene. Não, você diz, essa é a Marlene, você é o eterno eu. When she is in front of her sister, she becomes a sister. When she is in front of her children, she becomes a mother. You see? Quando você está com seus filhos, você é a mãe. Quando você está com suas irmãs e irmãos, você é a irmã. When she is in the doctor's office, she becomes a patient. Quando você vai num consultório médico, você é diante daquele médico, você é o paciente. When she is in satsang, she becomes a Mahatma. Quando você está em satsang, você é uma Mahatma. Então, those are the files that you just mentioned. Those are relative states. Esses são os arquivos, são os estados relativos nossos. Relative states. Here in satsang, Tony and I become translators. You see? E aqui nesse satsang, o Shuddha guia o satsang e eu acompanho traduzindo.
Yeah. So this has to be seen in exactness. You have to Isso tem, Shuddha diz que isso deve ser percebido em sua exatidão. And as you become very, very adept and astute and a good student at applying this view, the view, say on the Zoom you talk to your son, then you say, well, you don't automatically become the father, but you or the mother, but you are not the father or the mother. This person in front of you now has become the father or the mother. See? And your son is on the other side of the Zoom. You know what I mean? Not really sure. Tony did not digest. One more time. You started saying that when you become a good student, right? When you become very good at applying this. Very good apply. Shuddha disse, corrigindo a minha dúvida, quando você se torna bom estudante aplicando esta agna. You see, or the relative and the real, right? Absolutely. And agna 1, agna 1, 2. You have to say, I am Gnan, I am knowledge. Yeah, I am. Then você diz, eu sou Gnan, eu sou conhecimento. And now, what did you say with the relationship of the father and the son in the Zoom? Yeah, right. In the Zoom, for instance, if you talk to your son. Se você fala com seu filho, por exemplo, ele estava dando esse cenário, né? Se você fala com seu filho no Zoom. There is an automatic tendency. Then the role has shifted. You're not. Sim. Now you're the father because. Oh yeah. So the Prakriti, and then you become in this contest of father, son, father. Yeah. And you lost this. No, you're not lost it. It is the relative. That is how it is estado in the relative. In the relative. O que é no estado relativo. Yeah. And then in the Zoom, next to your son, after a while, your daughter comes and she's standing there. Now there in front of her, you become the father of the daughter, you see? Yes. Então, ele está dando esse cenário, você está com um filho, então a sua filha surge. Então, nesse cenário, você tem um filho do outro lado no Zoom, e nessa condição, você se torna o pai dessa filha que apareceu. Those are, you just wanted you giving a little example of how this a relative is changing. How the relative is continuously changing. Or you could call it circumstances, right? No. Yes, it is the relative. It is. Their circumstances arise in front of you, but your role in those circumstances changes. Okay. Your role means file one. Yes. Like the client in the medical doctor's office. Os arquivos mudam de acordo com as circunstâncias, o que se desdobra na sua frente. In the Zoom, then say your father comes, then you automatically become the son. Por exemplo, hello, você está no Zoom com o seu pai, então se eu sou o filho, eu digo, oi pai. Você se torna, So it's, which one are you? Are you the father? Are you the father? Are you the son? Are you the, which one are you? Quem é você nessa situação? Diante do seu filho, você é o pai. Perto da sua filha, ela é a filha, você é o pai dela, e tem o filho do outro lado. And so what we assume in life, in the daily life. The daily life. With files. Well, in the daily life, we were believing we did not know about the I am the father. We knew I am the father, I am the wife, etc. But we really did not know about this I. Nós não sabíamos antes, before the Gnan, right? We did not have the
an exact experience of the I. Who am I? You know? Nós não tínhamos de modo algum a exata experiência desse eu que o Shuddha referiu. And this I is NIRLEYP. It cannot. Esse eu é o NIRLEYP. It's unaffected. We talked about it. Não é o eu que não é afetado. NIRLEYP não é afetado por nada. It is the eternal energy of the knower. And a eterna energia eterna do conhecimento. Of the knowing and the seeing element within every human being, you see, within everyone, you know. Eterna energia do que sabe. And it is that, em cada ser, presente em cada ser humano. And it is that within every human being that is God, you see. That one is God. Essa energia que é interna em cada ser humano, que é o Senhor dentro de cada de nós. You see? Cada ser humano. And that is who you are. And that is who Berna is, or Caio is, or Cecilia is your... É quem você é, o que Berna é, o que Caio é, o que Cecília é. That is who I am. Quem you eu see? sou. I am the blissful, unaffected knower, seer in all that happens. In all that happens. Eu sou o bem-aventurado que conhece e vê o que acontece. So now, Dadashri, coming back to Dada now. Vamos voltar para Dada. Okay, internal joy happens. Bondage happens. Okay, now, you know, the powerful sentences of Dada. I wonder, this joy means bliss, not bliss, joy, right? Joy, you know, is to what happens to the body complex. You see, the good feeling, all the pleasure, all of this. Ela falou que essa palavra joy é traduzida de coisas, os sentimentos bons que acontecem com o corpo, com o ser humano. Sentimentos bons. Joy. Yeah, joy, you know, your joy, you know, pleasant, you know, good things inside happen, you feel good. Boas coisas acontecem dentro de você, você se sente bem. You see? Dadashri says there are two major categories of kashais. Duas categorias de kashais. Dada diz. One are those kind of kashais that give you pleasure, you see. Que te dão prazer. It makes you feel like celebrating joy, etc. Que faz você celebrar todo esse prazer. It's called kashai, you see. É chamado kashai. And he's talking about other people of the world, not us. Eles não estão falando, Dada fala das outras pessoas do mundo, não sobre os que receberam o Gnan. And it charges karma. E isso faz com que você vincule karma. Or the opposite of pain, you know, opposite of pleasure is pain. Or anything that if you feel any pain inside, you see. E é o que causa, o lado oposto desse joy, desse prazer, que é a dor. Pleasure, joy, you know, or if there is any dukh or pleasure, pain, and that happens, you see, pain that happens, you know, to you or to others, you see, to you or others. E se há alguma dor que acontece, dukh a você ou aos outros, charges karma, you know, both charge karma. Vincula karma. Both karma. And, you know, even if you feel any pain inside, it creates karma. Se você sente dor internamente, aquilo origina karma.
So one kashai, one kind, now, there were two kinds of kashai that I talked about, this or this. One kind of kashai causes bondage. This other kind of kashai, which causes pleasure also, charges karma. So the only time that there is no new karma is to see and to know. When you see and know, then it doesn't. So Shuddha, one question is that both 1 and 2 type of kashais that you described, they cause bondage, right? Both of them, the joy and the pain. And I was, just to clarify, para estar claro, ambos os dois tipos de kashais que Dada falou, do prazer e da dor, eles trazem escravidão. A única libertação dessa escravidão é no estado daquele que conhece, that knows and sees, that is kashai free, correct? Yeah, you, alma pura. Alma pura. Yeah, you and I, you see, we know this, you see. Yeah, so I give you an example of the kashai that causes bondage is like, if one of your competitors, you see. Ele está dando o exemplo de kashai que causa aprisionamento, né? A escravidão. Dos competidores, né? A pessoa, the person that you compete with, that you somebody supposing there are two shopkeepers, you're selling the same thing, he's selling the same thing. Yeah. But he is competing with you, you see. Yeah, se há dois batedores de carteira, então os dois estão vendendo as coisas e há uma competição entre eles. And so if something happens to his shop, or if he is sick or something, if you feel good, there is a little inside pleasure. Se esse competidor, essa pessoa está competindo e se ele se sente mal ou se sente doente, fraco, e você sente esse tipo de prazer, né? De ver que você está competindo, você vê a falha do outro, entende? E ajuda. Yeah, you say so. This is a very dangerous word, like. Então, é uma palavra muito, é uma situação muito perigosa. You see, this pain and pleasure feelings that arise within us are effects, they're results from past life. Como o Dor falou, que esse prazer e essa dor que surge em nós são efeitos da vida passada. But, and now in this life, especially after having met our Gnani Purush, we are simply to know that Michelle, Cecilia is feeling good, feeling pleasure, or feeling pain. We just know that. Do not just know them, that's all. You do not become the sufferer, enjoyer of this that is happening to the body, you see. Do not become, oh, I'm so happy. See, I knew it. He was no good. That guy was no good. No wonder it happened. Yeah. Então, o Shuddha diz que, por exemplo, após esse Gnan, nós sabemos, né, por exemplo, Michelle e Cecília, se estão sentindo prazer ou sentindo dor, não se envolva e não se envolveu, o Shuddha falou, nessa coisa, mas isso é tão bom, ou o contrário, como posso tolerar essa dor? This is the Tamayakar, no? Getting involved. Yeah. You can ficar envolvido. To become Cecilia, to become. Se tornar Cecília, se tornar Michelle, se tornar Tony, você
você está envolvido. You know, if that neighbor, shop guy, his wife comes to you and is crying, saying her tears, you will also become, you will say, oh, what can I do? How can I help? You see? Yes. In other words, this is just ego nonsense. This is the whole damn thing with this ego, you see? Então, se esse competidor seu, esse vizinho, né? Se a esposa dele vem com lágrimas nos olhos, e você tem compaixão por essa pessoa, né? Então, essa competição toda vem desse ego que não tem nenhum senso, não tem sentido nenhum, no sense. If a human being has been very hurtful to you, a human being has been very mean to you in your life over and over again, even for once, if he or she comes and says, my dear Cecilia, my dear Michele, I am so sorry, he flies in front of you and just kind of, touches your feet, etc. It will all, you will forgive it. Oh, don't worry about it. Don't worry about it. It's over. Don't worry about it. Então, Shuddha acaba de dizer, né? Se uma pessoa vem a você, por exemplo, ou vem atacar você, ou te agredir, ou pelo contrário, vem levar você, e a pessoa realmente vem e pede perdão a você, diz, não, eu me sinto muito que eu fiz isso, você, na hora, você não vai ter nenhum sentimento contra essa pessoa, né? And if she hasn't come and done that, apologize to you. Mesmo que essa pessoa não peça desculpas, you would continue to tell people about how bad she is, how bad he is, etc. See? This person has no Gnan, right? It's all of us. We have done that before Gnan Vidhi. Anti-Gnan, this is all. And after Gnan Vidhi also, this junk garbage that we have inside us will continue in the same mode. Eu perguntei, então, Shuddha, a última frase que Shuddha falou é: se essa pessoa do vizinho não viesse te desculpar você ainda tem essa sujeira ainda está em você, né? E isso acontece para pessoas que não tomaram Gnan e também para os que tomaram Gnan. It's just discharge for ones that took Gnan, correct? Discharge is called discharge only when you see it. You cannot just say, oh, it's discharge. You have to see it, and you have to feel. You have to see what life is all about. See and rise. See and rise. Então ele diz não somente se você vê e passar, deixar de lado, você simplesmente é uma visão que você olha e há uma certa elevação nessa tipo de visão que Shuddha falou. Every event, every painful event in our life is here now to lift us up. Cada evento que é doloroso que acontece na nossa vida, ele está presente agora para que nós possamos nos elevar nessa vida. Or every pleasant circumstance that comes to you or me, and with nice good news, nice everybody happy around you, everybody is happy around you. All of these things, know them, that they are in front of you and that they are not forever. Yes. Então ele falou as duas situações, que cada situação dolorosa ocorre e acontece para você, para nos elevar, e também as circunstâncias onde encontramos prazer, etc. Em prazer temos boas notícias, estamos contentes. What your last phrase? The good circumstance, the good news, it is just. No matter how good the news may be, they are temporary. They are são acontecimentos temporários. Veja-os como temporários.
But you see, you and I have come to this precise location, you know, I. Yeah. I without my. No my here. I. Yeah. Então, nós chegamos nesse estágio do eu sem o meu. Eu sem o meu. I am the blissful one in all of this. And eu sou o bem-aventurado, eu sou aquele bem-aventurado em tudo isso. And just like me, those other people who are suffering too are the blissful ones. Only difference between them and us is that we know it and they do not know it, you see. E aqueles que também, what did you say? Should I just miss? I am the blissful one. Blissful one, yes, blissful I one. am the blissful one. Yes. And just as blissful I am inside this, the other person too. Yeah. A outra pessoa. Other person too is the blissful one, you see. A outra pessoa também que está sofrendo é também o bem-aventurado, mas the difference is that they don't really know. Yeah. They don't know, they don't experience. You see. Then with you and I, the awakened ones, experience this. Os despertos experienciam este estágio. You understand, Marlene? Yeah, that I is what this satsang is all about. Ele diz que esse eu é o que é o que todo esse satsang, a realidade desse satsang desta noite. I means pure I. Pure I means no my there. O eu puro não tem o meu presente. Pure I means no body there, no mind there, no words there. Não é meu, não tem o meu, não tem o corpo, não há palavras, não há fala. When there is no mind, words and body, then there is you. Quando não há palavras, nem tampouco corpo, esse eu está presente. You know, there is a very beautiful interchange between a person who was very ill and in a very bad condition in the hospital. Mm-hmm. He was a Mahatma. And he got better and he came out and he told Dada, Dada, I was very sick, very, very sick. The doctors had no hope. People would come and visit me. And I would tell them, I would tell them that I too am seeing this one who is lying in the bed as all of you are seeing this one. What was the meaning of the I? I say just one. I say. Let me just switch that to Tony. Okay, so Tony is sick in the hospital. Tony is the patient. You see? Eu sou o paciente. Ele estava dando essa situação desse homem que era um Mahatma. E ele estava no hospital e não havia maneiras nenhuma, de esperança nenhuma que ele saísse daquela condição e as pessoas vinham visitá-lo. Então, agora, Shuddha, eu sou esse paciente no hospital. And instead of,
and they've got all drawn faces. They're looking so sad, and instead of telling them more, oh, the doctor did this to me, tomorrow he's going to do this to me, the nurse did this to me, this bed is no good, I want to get out. Instead of saying all of that, Tony says to them, you have all come to see Tony, and I too am seeing Tony today. Okay. Agora now it's clear. Então, okay. Yeah. o Tony está no hospital, então, quer dizer, no estado, as pessoas já fazendo caras, né, olhando para ele, não há jeito, ninguém tinha. Então, o final do que Shuddha quer dizer, e eles olhavam para o Tony e a conclusão do Tony é que o Tony também podia ver esse Tony. Quer dizer, in reality, is the separation there. Well, absolutely. The sentence itself says, sentence itself means that you too, just like everybody who is visiting, ascending and descending, are seeing Tony. This Tony, the body of Tony is there. Yeah. I am seeing him. And you're seeing him from inside, and they're seeing you from outside. It's like Tony is looking at file 1, and they are looking at file 1 too. No, they are not looking at file 1. They are looking at Tony. They say this guy is Tony, but you're saying, oh, look, there was a time when this body was doing all kinds of things, you see. Yes. And this body was doing everything, and now this body is here, You see, so you are seeing, this is called the seeing. You are in that seeing, there is no regret, there is no sadness. Ele, em essência, o Tony está olhando para este Tony sem nenhuma tristeza, without any pain, without any judgment, right? Without any regrets. No regrets. Não está atribuindo nada. No anxiety. There is no anxiety. The doctor can do whatever it's going to do to the body. I am seeing everything. Então, Shuddha diz, né, se esse Tony iria se submeter a uma grande cirurgia, então ele dizia, os médicos vão fazer o que eles têm que fazer. Sim, mas dentro desse Tony não tinha nenhuma, ele não estava botando, what you said about this Tony that has telling that, oh, this hospital no good, or this nurse is not treating this way. No, before there are two things Tony can do. Tony can say, oh man, it was bad, it was a bad day today, I don't know when I will be able to get out. All of those things, Tony can become Tony, you can become Tony, or you can see Tony. Ok, então você se torna o Tony, ou você pode ver o Tony. Essa é a essência da coisa. Esse Tony realmente separado, ou esse Tony dentro desse mente, fala e corpo. Yes, Anna Maria. Yes. Anna Maria. Satchidananda, Shuddha Bhagawan. Vishuddhatma Bhagawan. Yes. Thank you so much. Tony, eu gostaria que você perguntasse a ele, então, aquele sentimento de gratidão que vem do fundo do coração, sabe aquele sentimento que brota? From the Também heart. É um kashai, né? She's asking if this feeling of gratitude that originates from the heart has to do with kashai, Shuddha. It is an indicator that the kashais are minimal now. Minimal, yes. The kashais are going away. É uma indicação que os kashais estão diminuindo, estão indo embora. That it shows that the role of the intellect and the ego are coming down significantly. O papel do intelecto, os papéis feitos por intelecto, pelo ego, estão indo embora. This
This gratitude cannot be described, you see. Essa gratidão não pode ser descrevida, you know, como ser traduzida. A very hungry man comes to your doorstep, he has not eaten for days, and you make him come down, sit down, serve him some simple food. He doesn't have to say, "Oh, Anna Maria, thank you so much. This is so good." Yeah. It's automatically there, Por exemplo, homem bate a sua porta, homem faminto bate a sua porta e não come por vários dias. Então, você vai e serve ele não deve dizer, "Oh, Ana Maria, essa comida foi tão boa." É como a coisa acontece na espontaneidade, né? Yeah. If on the other hand, you have invited some people and you have worked hard all day from morning till evening, and then they sit down and they look at this, and even though if they don't say it, they say, "Oh, what this, now they start talking about food at the restaurants and this and that. That is all the work of the ego, It's not come down yet. People do not appreciate the value of the beauty that arises through this medium called the body, the natural body. Então, ele faz a diferença entre o homem faminto e o homem que está movido pelo ego, né? Do jeito que ele faz, as expressões e as qualificações que lhe dão, a comida e tudo. Então, ele diz que essas qualidades naturais do corpo, né, que permitem essa gratidão, né, que a Ana falou. Exactly. Tony, a gratidão não é dele para com você, né? É de você ter a oportunidade de oferecer, né? É uma gratidão sua, né? She's saying that the gratitude comes, the opportunity of her to serve that person is not coming from the individual that is hungry, comes from... This is an account from past life, you see. Ele diz que, Shuddha diz que é uma conta sua of the man and Anna. Both of them. É uma conta de a vida passada de ambos. It's not going to, if you invite, okay, today I'm going to feed 100 hungry people, and if they're not hungry, they're not going to come to your place. Or if the government... Você pode dizer, hoje eu vou nutrir 1000 pessoas. Se as pessoas não estão famintas, eles não vão vir a você. Então, the activity is already programmed. E se a atividade já foi programada. Everyone. What happens inside can lead a human being to the Lord, make him a Lord, or can take him to hell too. The intentions inside, the bhav, the view. A intenção, o que faz a diferença é a intenção, né? O bhav, a visão que você tem de você elevar essa pessoa ou ir para o lado oposto, né? If you and I say, Anna, you as a young girl did not have much, and you had to struggle in life, you would grow up appreciating the beauty of human beings who help others, you see. Se você não teve muito na vida, você vai apreciar as pessoas que ajudam as pessoas que estão padecendo por falta, né? Se você não teve. But if you have had everything provided to you, a lot of servants around, this and that, then the ego and the body will become very fat, not physically fat, but just to be a fat ego, Se você se houve essas provisões todas na sua vida, o ego fica inflado, né? Então você não é mais this gratitude is kind of veiled, the gratitude from the heart, it could, it is due to the ego.
The ego prevents gratitude from blossoming. O Shuddha diz que o ego ele não deixa a gratidão desaflorar, né? Blossom é ter essa ação de expandir, crescer. It's the ego. The entire this world of ours is very beautiful if the ego had not become so ugly. O nosso mundo se tornou muito bonito, ou ficaria melhor se o ego não se tornasse tão feio. You see a very lovely woman, very beautiful, physically, externally, but if her ego will make her ugly, you see. Você vê uma pessoa, como o Shuddha disse, uma pessoa, uma mulher, uma senhora externamente bonita, mas o ego interno vai ter uma ação nela, talvez não tão diretamente proporcional à beleza estrutural externa dela. And vice versa, not such a good-looking person, comes to you and comes around you, but her words, her movements, her actions are not of the enlightened one, but if they are sublimated ego, low ego, and she will appear beautiful. She will, she becomes more and more beautiful to you. Ele está falando também do oposto, né? Por exemplo, uma pessoa não tão bem dotada assim, traços externos, mas esta pessoa que com o ego que está sublimado, ela tem essa aparência, né, da pessoa de boas ações, de boas intenções, sem o ego, né? E ela pode não ter uma aparência tão assim perfeita, né, em termos de beleza. Thank you. I say, listen, thank you, Marcia. Thank you. Marcia had to go. So if you would, Ana Maria, if you would just go ahead and take over and transfer. Se você pode ajudar com a gente, Ana Maria, no chat, please, por favor. A Marcia teve que ir. Yes. Yes. It is tied in at a very subtle level to this param. Param means absolute, and absolute, and vinay means humility. You see, humility is the opposite of ego. Este está ligado a essas palavras, as palavras que Shuddha está falando agora da param, que significa absoluto, e vinay, que significa humildade. The lower you go in this relative world, the higher you rise inside, you see. Quando você vai num nível mais baixo no mundo relativo, como você sobe internamente. To go low in the relative world is called lagutambhav, like. Baixo no relativo é lagutambhav. Lagu means everybody is higher than me. Lagutambhav means everybody is higher than me. Lagutambhav, todos estão acima de mim. Higher in what sense? Higher than me, because than me means I need to. There is something worth learning from that person. Então, quando você se põe nesse nível, né, que você está abaixo de todos, então você tem essa atitude que você diz, bom, eu tenho algo a aprender desta pessoa. It's humility in relative world. Essa é a humildade, ser humilde. But this humility part, is not something
this humility part is not something that you can create. You know, people are, you know, people in front of the president. You know, if the president is coming in sitting in that conference, is there, everybody will be just, oh, you know, so deferential. That is artificial humility, you see. Yes, então ele está dando humildade é uma ação, é uma categoria, é uma coisa sua, única, que você simplesmente, você não pode criar, né? Você não criar, por exemplo, ele deu esse exemplo do presidente está vindo na cidade, alguma demonstração, alguma coisa, e você se põe ao lado do presidente, e você toma essa posição que você é baixinho, mas internamente você não é um exemplo de humildade que Shuddha está referindo. Yeah, that is called, you know, that is just worldly Vinay, you know, like, you know, you're nice and courteous to the other people, etc. That is relatively worldly interactions, you see. Então é o Vinay relativo, né? E são interações no mundo relativo. Yeah, Vinay is relative. Você tem que assumir esse papel que você é. Vinay is relative humility. O Vinay, ele diz outra vez que é humildade relativa. Yeah, and then there is Param Vinay, you know, Param Vinay. It's in our Charanavidi. Param Vinay is absolute humility. E esse o Param Vinay, que é a humildade realmente absoluta. And you know, this absolute humility cannot begin within a human being until he comes to the eyes. So Amapura, Amapura. E esse Param Vinay não pode surgir dentro de um ser humano até que ele tenha a consciência que ele é alma pura. You know, when this Param Vinay, the I, so Amapura begins, then whether you bow down to the Gnani, touch his feet, or, you know, sit very far away, don't do anything, it doesn't really matter, because you have entered the self. You see, you're done with these external activities, you know. Shuddha, if I understood, is when you acquire this virtue, is when you bow down to the feet of the Gnan. That's the path to acquire the Param Vinay. No. It's already happened, right? You go down to the front of the Gnani, or you took the photograph of Dada and you put it here. Okay. And it has already happened. Now you have entered into Somapura. Now. No. Então now you're talking. I'm sorry. I didn't understand what you say. So Mahatmas already enter in this Param Vinay. Yeah, right. Mahatmas, by being in the Agna, Somapura, you are in the absolute humility. Sendo você estando nas 5 Agnas, você automaticamente está nessa condição de humildade, Param Vinay. Param Vinay, you know, and it is naturally associated with this that is offered in the Trimantra, like our dear Kayode did, see? Então tá diretamente associada com os Trimantras que Kayo recitou, cantou para a gente no início. Now you know, with the Amapura entering, you know, with you and I entering into Amapura, Amapura, you are in the world of this Vitrags and the divine enlightened ones who are done with these body issues, you know, body, mind, complex issues and ego issues. They may have a body, but their body is associated with Param Vinay, you know. Their body is associated with. Se você, então, Shuddha, just again, is if you enter in this Alma Pura, you are with... in the Panch Parmeshti, you know, the 5 levels. Você está nesse... the Panch Parmeshti.
Yeah, all the enlightened ones of this universe, yes. 5 níveis dos senhores, dos iluminados deste universo. Então, você, Shuddha diz, you're complete, você está completo. Yeah, you have entered there. Now what is left is there is natural humility. Now the natural humility is associated with the appreciation of who the other person is really. In other words, you don't say, oh, Michelle came in front of me, Marlene came in front of me, this is Marcia. It is associated with Param Vinay. Param Vinay means I greet you as the Lord that you are. You are Lord. Yeah. You say, Eu reverencio, I worship you as the Lord. No, not worship, greet. Greet. Oh, okay. Worship, you only do Amapura worship. Okay. Like a salutation, no? Greet. As you really are. I greet as you really are. I don't greet you as Michelle or as Hoberom. I greet you as you are, really are. Yes. One second here. Saudações. É uma saudação à pessoa como você é. I just go back just a little bit, Shuddha. Well, look at me, look at me, Tony. Give you an example. You can greet me and say, hi, Shuddha. Yeah. But you can also see simultaneously, you say, when you come back inside your own space, Samapura, then I greet Shuddha. I see you as you really are. Shuddha. In the relative, you are the translator, but really you are the Amapura. Understood. That's very clear, very important. So, Shuddha basicamente deu 2 tipos de saudações. Essa palavra greet, em inglês, é saudar a pessoa. Então, ele diz, Tony, ele pode dizer, hi, Shuddha, eu estou saudando ele, certo? Como Shuddha, mas ele falou que esse greet, essa saudação que vem desse Param Vinay, você faz a saudação, the greet from alma pura to pure soul to pure soul. But correct? Yes, but the greeting is needed in the relative, is it not? Okay, yes. Yes. Ele falou que essa saudação é necessária no relativo. Yeah, so this is, and so you say you're sitting someplace and you see the president walking around there, and all of a sudden, what difference is a president or a poor man walking, Yes. Yes. You're not. Yes. You don't have to straighten out president. Or Tom Cruise, or Nicole Kidman, or somebody, some actress, or Então, Shuddha está dando o exemplo, né, dessa maneira de você olhar para as pessoas com essa visão do Param Vinay. Não importa que seja um presidente, não importa que seja um artista famoso ou um músico importante, você fica desconcertado e você vai dizer, não. Se for uma pessoa simples da rua, ou uma pessoa, um presidente, ou uma pessoa que tem uma posição importante no mundo, você olha da mesma maneira, você não muda esse estado. Even the president will have to visit the toilet, will he not? E o Shuddha está dizendo que essa pessoa importante também ele visita a sala de banho, né? O banheiro, não? He's driven by his kashais
And in the relative, every human being is a prisoner of his own kashaya. Ele diz que esse presidente é a energia, os caçais que causam essa energia, né, dirigem a gente e todos os seres humanos estão, de uma maneira ou de outra, envolvidos pelos cachais. So there is, you greet, you greet, because, if everybody stands up, because the president is walking, then, you also stand up. That's just the relative part. But, don't go gaga. Let us take a selfie with the president, Let's take a selfie with the president. O Shuddha está dizendo para você não ir aos extremos, por exemplo, ele diz essa ação, né, que você pega seu iPhone, né, e você vai pegar um selfie com uma pessoa que você pode ser um presidente, alguma pessoa assim famosa, né? Está lhe dizendo tipos diferentes de comportamento da pessoa, né? This param vinay, param vinay. So the path it begins with vinay. With vinay, we appreciate it. Oh, am I satsang? Very beautiful. I want to know more. Amapura satsang, very beautiful. Self-realization in 2 hours. Oh, muito beautiful, beautiful. Maybe I should go there. That requires vinay. It requires humility. Shuddha acabou de dizer, né, o que requer esse paramvinay, né? Satsang, você se põe nesse estado, você está ouvindo satsang com Gnani, você even when not you even do Gnani. Sharavidi, when you do just Sharavidi, no. That's different. I'm talking about Charanvedi is for Mahatmas. In general, before even you have received the Gnan Vidi, Vinay is needed, humility is needed. Ele falou que, sim, ele está falando do modo geral. Agora ele encompass, né, abrangeu para esse paramvinay é necessário para as pessoas, né? Um pouquinho de senso de humildade é necessário para as pessoas. If your attitude is, somebody from India, talking about God, I don't want to hear, E se a atitude desta pessoa for, essa pessoa é de Índia falando sobre Deus, não existe, there is no paramvinay. There's no paramvinay. The paramvinay, paramvinay begins with, even at school, you learn paramvinay. Your teacher is teaching you something. Até na escola você aprende essa humildade. Your mom. A professora ensina, a sua mãe ensina. Your mom is saying something, you listen to your mom. That is humility, Você ouvindo a sua mãe também, os conselhos da mãe. Even when you become 21, you say, yes, mom. Mesmo que você tenha 21 anos, você diz, sim, mãe, sim, mãe. You don't say, who are you? Você não diz a sua mãe, quem é você, né? This I say, Vinay is which allows a human being to move naturally. Esse paramvinay permite as pessoas se moverem naturalmente. Vinay is like allowing the river to flow naturally, you see. É você deixar como se fosse um rio fluir naturalmente. Ego is to build dams and, to divert the water and to do all kinds of nonsense, you see. E o ego está envolvido nessa coisa com relação ao rio, é você fazer uma represa, você desviar o curso das águas para este fim, aquele fim. Ego means it begins with not only I am Michele or I am Hoberon, but I know I'm something. I am something. I already know something. E o ego não só começa também dizendo que eu sou Roberão, eu sou Michel, mas também dá um adjetivo, né? Eu sei algo. If there is any sense of suffering in life, that means you have not learned anything. Se há algum sofrimento
você pode deduzir que você ainda há coisas para você aprender. Yeah, yeah. You know, a human being, if he suffers again and again and again over the same matter, he will be naturally moving towards something that allows him to see it from a different angle, right? Se você, por exemplo, se o ser humano sofre constantemente em uma única matéria, é necessário você fazer olhar para a situação e ver por ângulos diferentes, não? Let's. I'm sorry I didn't give you a break today, Tony. We've got 15 minutes. We can continue. Or we can take a little 5 minutes. Nós não tivemos uma parada hoje, gente. Estamos 15 minutos. Vamos continuar então, todos? Or, you know, like, alguém, não sei se há questões, Shuddha. Yeah, Ana Maria has her hand up. Yes, Ana Maria. Ana Maria. Oh, Shuddha, sorry, but Tony, qual a diferença entre humildade e indiferença para Shuddha? How do you see humility and be indifferent? Yeah. Indifferent is something that has to be applied with the knowledge of the self. Indifference at the relative level can cause hurt. You see, in other words, you see, indifference means indifference means I'm not neither leaning this way nor this way. In other words, indifference means no kashais, no new kashai in it. If there is no new kashai in it, then you are truly indifferent, you know. And yes, because of the account of, say, rag, you know, attachment, you know, you in Anna with, say, her daughter or her loved ones, she will show love, you know, and there you cannot be indifferent, you know. Say, yes. Assuming you have a daughter says, Mom, I miss you, I miss you when I love you. You know, you cannot become a Buddha. Ele está dando o exemplo, por exemplo, dessa definição, para você entender como você é indiferente se você tem uma filha e a filha vem para você, oh, mãe, isso. Aí essa palavra indiferente, como você vai ser indiferente à sua filha? Mais ou menos é o que ele disse, mas ele disse também que essa indiferença, essa palavra no relativo, ele pode machucar. Você está no indiferente, no relativo. I just told what you said, that the indifferent can hurt in the relative. Yeah, you know. She's just seeing the difference between the both sides, you know, the humility. Okay, the humility part is now. Você entendeu a indiferença? She understood the indifferent. Yeah, the humility. Yeah, right. I understand. The humility is a much more deeper thing. Yeah, humildade é uma coisa mais profunda, Ana. Yeah, humility is actually increasing Gnan. A humildade é um nível mais elevado, mais alto, Gnan elevado. Increasing Gnan. You can be in Gnan with 5 agnas here, and you can be in Gnan with 5 agnas here. You see, in other words, So, the more you're in Gnan, the more you appreciate the presence of the other human being. You know, quanto mais você está em Gnan, mais apreciação você tem, você aprecia mais os outros humanos, os outros seres humanos. Quanto mais você está em Gnan. Entendi. I understand. É porque na humildade
você reconhece o outro, na indiferença você anula o outro, né? Yeah, she says in the humility you recognize the other, and in indifferent como você zero the other person. You're neglecting. Você tem, exato. Correto. The classic examples are the Akramic path gurus, Os exemplos clássicos são os crâmicos gurus, né? They kind of, they show indifference to, the person who is in front of, there's already the attitude, I'm something. You see, they talk, when they talk, they only talk about, they might talk about ama and this and that and all the high things, but their attitude and their view is, oh, well, these things are, these guys, married people, sexual people, rich people, This is the in the path kramika is this is a form of indifference. Indifference with a sense of superiority. Superiority. Yeah. Also, professors have a little bit of that, should they know? Professors. Oh yeah, but professors have this. They have a nice role of teaching, so that's a little different. Eu perguntei se os professores estão no mesmo grupo, não. Eles têm, os professores, no senso de professor, eles ensinam, mas ele falou desses gurus, né, do caminho crâmico, né, que eles mantêm uma certa diferença, porque eles, de alguma maneira, a sexualidade diferente, etc. Então, eles automaticamente eles se põem numa posição mais acima, né? Entende? Yes. Perfect. Indifference. Tony, então, quando a gente tenta o Vyavastiti na indiferença, observar só na indiferença, não é correto, né? Então, in the indifference, if you observe the Vyavastiti, você observa no estado de indiferença? É assim que a pergunta sua é? É você não tentar interferir, sendo indiferente. Oh, she isso. says not to try, try not to interfere, being indifferent. She says, what is the consequence of that, Shuddha? Well, it's I would rather that you use the word NIRLEYP. In other words, ele falou que você deve usar mais essa palavra que foi dita no NIRLEYP. NIRLEYP means, in other words, não é afetado. In other words, I am unaffected. Eu não sou afetado. By nature. Eu, por natureza, sou NIRLEYP, não estou afetado. And Anna Maria is going to go through effects, that's all. So, keep, this is the exact separation. You see? Because in the city stuti, the VD, it's give me energy so I don't interfere with anything that's happening. Well, that's different. That's at the... No matter, it's not with, there is no NIRLEYP, a little bit of NIRLEYP in this. Well, if you say you are NIRLEYP, you are automatically NIRLEYP. You don't have to say, give me the energy. Okay. Eu perguntei o Shuddha agora, eu fiz uma regressão um pouco no Charanvidi, tem aquela frase, né? Consigo energia para não interferir em nada que está acontecendo. Não. Quando você fala que você é NIRLEYP, você não está afetado por nada. É um estágio bem... It's a stage. Você you are NIRLEYP. Não tem definição. Yeah, in NIRLEYP, this, keep it like this. Mantenha-se dessa maneira, o Shuddha diz. Yeah, the indifference, the opposite of indifference is I am leaning. Indifference means I remain like this, vertical, and when you lean this way or this way, you see? Indiferente, você está no meio, quando você vai aqui. And that means you are no longer indifferent. It is, your indifference is actually guided by, oh, this person is here now in front of me, I'm not going to show any emotions, Então, ele diz, você está indiferente, por exemplo, a pessoa está na sua frente, aí você toma essa atitude.
eu não vou mostrar minhas emoções, né? Então você assume esse estado It doesn't. que comes from the intellect and the ego, no? Yeah, right. It's ego. Like, oh, I'm not going to Yeah. speak to her. You know, she's sitting there. Então, I'm not going to speak to her. But you're speaking inside all the time. Oh, I hate her. I wish she'll go away. Finally she's gone. Você diz assim, Mas, Tony, eu vou traduzir só para o pessoal entender. Então ele falou, então ele disse esse caso, né, da pessoa, a Ana Maria está lá, então, não vou falar com ela, não vou mostrar meu sentimento, nada disso. Quer dizer, essa é toda a parte do ego, né? Na realidade, essa mente interna está falando com você e fazendo convoluções na sua cabeça, por aí vai. O que você ia falar, Ana? Assim, Tony, pergunta para ele se pode ser assim uma indiferença humilde, sabe? Uma indiferença com humildade, porque é o primeiro passo para você conseguir chegar nilo ali, né? She's asking if there is if you can be indifferent with a little bit of humility, Shuddha. Well, the little bit of humility. See, both of those are programmed things that will happen within Shuddha, within Anna Maria, with Tony, within all of us. If it's programmed, it will happen. Ambas essas palavras que você usou são programadas em nós, Ana Maria, em Shuddha, em Tony e Ana Maria. Yeah, it's like essa programada humildade, tudo isso é. Yeah, in other words, indiferença. Yeah, as long as people are nice to you, you'll be nice. Okay, please, Enquanto as pessoas são bons para você, você age bem, né? E o oposto também ocorre, né? Yeah, it's like adjustments, whereas são ajustes que fazemos. Whereas this indifference in the real is actually magnificent. In fact, indifference in the real is a big sutra. In fact, it is called indifference in the real means now there is a lack of interest. There is the interest in the relative is now dying, and so your interest is now coming higher and higher, is in the vision as the self, Amapura vision in the Lord, This. Shuddha, I just need to. Então, Shuddha said that o Shuddha falou que você está indiferente no real. Então, quando você está indiferente no real, no seu real, você não tem interesse no relativo, sabe? Então, você está indo para o lado do ser, né? Yeah, indifference in the real. Indiferente no real. Yeah, indifference in the real is actually in and as the real. In other words, indifference in the real cannot be anywhere else. You have to be the real. Você tem que estar no real. Ele repete essa frase: indiferente no real, você é totalmente real. Você está presente no real. Yeah, in the real, appreciating the beauty of the other, appreciating the other person exactly as he or she is. Apreciando a pessoa, outra pessoa exatamente como ela é. Yeah, and recognizing that whether he is nice to you or not so nice to you is in the relative, you see. This reconhecendo se a pessoa é boa ou não é boa, você está no relativo. Yeah, that is being the self. You see, the self is NIRLEYP, the self is indifferent, not concerned with what is going on in this relative world, you see, the self. O ser é NIRLEYP, ele não tem nenhuma consideração do que está acontecendo no mundo, né? Yeah, and by being there, by understanding this, we too become NIRLEYP,
we too become NIRLEYP, you see. Então, entendendo esta ciência, nós também nos tornamos NIRLEYP. Dadashri has a sutra, and of course, I'm not going to go too much into it, but it is called Atmani Babatma Saspruh and Sansarni Babatma Nispruh. In other words, what he's saying is... É uma sutra que que Shuddha está dizendo. Dadashri says, I, as a Gnani Purush, okay, I, as a Gnani Purush, am 100% inclined, 1% inclined towards ama, and not at all inclined towards the world and, the relative world with all of this, everything. Totalmente em direção da alma e zero com relação ao mundo terreno. Yeah, and this inclination cannot be both ways. E essa inclinação não é dos dois lados. You see? Ele diz que eu dada como Gnani Purush, estou 100% inclinado para alma. Yeah. So when he talks to you, he says, "Oh, Ana Maria Shuddhatma Bhagwan." E quando ele fala com você, Ana Maria Shuddhatma Bhagwan. He immediately, automatically, he interacts you with Shuddhatma Bhagwan. When he says Michele, and Shuddhatma Bhagwan, então ele diz Michele Shuddhatma Bhagwan. And then he will say Jai Satchidananda. E ele diz Jai Satchidananda. This is his approach to everyone. Então ele é o que ele, como ele se aproxima, como ele se dirige a todos. And then when Ana Maria says something, Dada, this is going on, Dada, this is going on, this is the problem, then Dada doesn't look at the problem the way Ana Maria looks at it. Dada looks at the problem in terms of where Ana Maria is stuck, and pulls you towards... Então Dada Ana Maria diz, sim, se refere a um problema. O Dada não olha para o problema de Ana Maria, ele olha para Ana Maria. Dada gives more light, Então ele dá luz nessa interação. And this is exactly what he does in every satsang, including today's satsang. He has been talking about slowly and surely moving us away from kashais, you see. Então ele dá essa luz em cada satsang e nesta satsang esta noite ele nos fala e dá essa luz para a gente nos movermos para longe de kashais. Not has he actually made us all absolutely free from kashais. We don't have kashais now. E ele não livrou de kashais, nós não temos. But he has made us NIRLEYP. E nós também nos tornou NIRLEYP. NIRLEYP, they can employ 1,000 water cannons on us, only Shuddha or Ana Maria will get wet, but we will not be touched. You and I will not be touched, Então, ele também, com essa bênção de Dada, que nos tornou NIRLEYP, nós não vamos ser tocados por nenhuma carga de água, não vai nos tocar, absolutamente. Yes, and, so this NIRLEYP is a very powerful word. We have not finished this heading. É uma palavra muito forte, nós não terminamos totalmente. There are 3-4 more lines left. So tem algumas 3 linhas mais deixadas. At the bottom of page 25. Página 25 no finalzinho. So before we close today, if there is anybody else who wants to say something, we will. Antes que nós encerramos esta noite, se alguém gostaria de falar algo. I certainly recognize that Mahatma, and see that Mahatma as she or he is. I see Marcia Piero. Então, Shuddha diz que ele está
reconhecendo os Mahatmas como eles são, se refere a Marcia Piero. Yeah, and Vera, and Marlene, Vera, Barbinath, Sonia, Marcia from Brasilia, Marcia de Brasília, Geraldo, Roberon, Ayo, Tony, all of you. Marlene, Emilia, yes, right. Vishuddhatma Bhagwan, Needy, Vishuddhatma Bhagwan, Sonia, Jai Satchidana. all Jai Satchidanand, all Vishuddhatma Bhagwan, yes. Jai Satchidana. Thank you very much. Yes, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Marcia Piero, Jai Satchidanand. Jai Satchidana. Yes, Jai Satchidanand. Yeah, Cecilia, thank you all, huh? Wonderful. Vera and everyone, yeah. Okay, so have a wonderful week until we meet again next. Yeah. Boa semana para vocês, tio. Até que a gente se encontre outra vez. Yes. Thank you, Tony. Thank you. Thank you, Ana Maria and Cecilia. Obrigado, Ana Maria e Cecília.